Olá, pessoal, boa tarde, muito bem-vindos à nossa última apresentação da Semana de Business. Hoje nós estamos aqui com a EM Normandie, as representantes Natália e Isabelle, que vão apresentar para vocês as oportunidades de estudo na escola, uma escola renomada na França. Vocês fiquem à vontade para encaminhar as perguntas aqui nos comentários, que elas vão responder, a gente vai conversar a respeito disso. Eu espero que seja uma tarde bem proveitosa para todos nós, a respeito dessa grande escola na França. E eu vou passar agora a palavra à Natália, que é a representante da escola. Okay. Hello, everybody. So I'm sorry I don't speak Portuguese. I will just be speaking in English, but well, in order to introduce myself, my name is Natalia. I've been working in the Normandie Business School for almost 2 years. So I'm doing the follow-up after students from Latin America, everything regarding the admission and the information regarding the admission for the school. And today is here Isabel with me. She's a Korean Brazilian student, and I will let her introduce herself. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar da escola que eu estudo aqui na França, a EM Normandie. Eu gostaria de agradecer o convite do Campus France e da EM Normandie. Eu venho de Fortaleza, moro aqui em Le Havre há 3 anos. E estou na escola desde setembro de 2020, então vai ser um prazer compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui com vocês, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas. Okay, Natalia, you can go on. Thank you. The team Campus France, they have the presentation to the video first to play it. Thank you for the video. And yes, now here we have the presentation. So if you could please just put full screen so we can begin. So this is your presentation. You have to put in your computer the full screen. Yeah, okay, thank you very much. Sorry, it's just that I see it not in full screen, but if the students are able to see it in full screen, is perfect for me. So yeah, this is EM Normandie Business School. If you can change to the following slide, please. I'm sorry, but it's not changing. Okay.
Okay, so this is EM Normandie Business School. The school was founded in 1871. So right now, this year is the 150th anniversary of the school. So it was founded already a couple of years ago. We are in the top 20 in France. So, and in the world rankings, we're in the 80th. And we have double international accreditation, which is AACSB and EQUIS. So this is about some key figures about the school. So about the students, there are about 4,500 and there are 50 different nationalities represented in the campuses. There are about almost 80 professors and 80% of them hold a PhD. About the alumni network, this means the graduates, there's a network of 8,500 students. And of course, there are also in this statistic, international students included. They are all over the world. We have more than 200, about 200 partner universities with 17 dual degrees, and also 5,000 partner companies, which they are important because they send us all the job offers and the internship offers for our students. So we have about 15,000 offers per year. This is about the rankings. And so, as I was saying, in the world rankings, we are in the 80th, according to QS and to Financial Times. And this is more a focus in our different programs. So, for example, the Master in Management, which is a 2-year master degree, that I will talk about it later on. We are in the 11th, as in the ranking in 2020, according to QS. On the other hand, we have a Bachelor in International Management that, according to Le Parisien, we are in the 9th. And this is about some of our Master of Science or Master Spécialisé. So according to Ed Universal, we are in the 1st and in the 5th. The 5th for events, the 1st for international marketing. And we have another very interesting program as in the 3rd place for agroalimentary industries. And also as a French business school, awarding the master degree, we are in the 16th. So if we will need to summarize all this, we can just say that EM Normandie is a French business school in the top 20. Okay, so this is about the campuses. We will have the opportunity that Isabel, she will talk more about Le Havre. I will just do a quick recap before. So this is France the geography. Here is Paris, and we are located in 2 cities in Normandy, which are Caen and Le Havre. Normandy is a region of France which is in the north. And yeah, this is a picture of the campus Caen and Le Havre. We are also based in Paris, Dublin, and Oxford. So this is a picture about our campus in Caen. And Caen, it's a student city that it's 2 hours away from Paris. And it's very nice because it's located in Normandy. I mean, Isabel, she will talk more about the region itself. I could understand in Portuguese, I was able to understand that it's been 3 years she's living in Le Havre. So yeah, she will be able to speak more about this beautiful region and this beautiful city. Would you like to continue, Isabel? Olá, sim. Então, esse é o campus do Havre, que nós estamos vendo. Le Havre é uma região da Normandia. A cidade fica aproximadamente a 2 horas de Paris. O campus em si, ele é novo, né? Essa visão futurista. Eu tive o privilégio de estar na inauguração, que foi em setembro de 2020. E é um campus extremamente bem localizado. Ele é perto da estação de trem, é perto da estação de ônibus, e também perto da estação de tramway, que é o pequeno trem que interliga vários locais da cidade do Havre. Então, e ainda ele fica do lado de um centro comercial, onde tem cinema, restaurante, enfim. Infelizmente, a gente não pode usufruir disso agora, mas assim que tudo passar, a gente vai poder utilizar todas as ferramentas, mas é um campus de excelente localização, e a estrutura física é impecável, assim, é de outro mundo. Eles têm uma tecnologia em todas as salas de aula de ensino híbrido, que
a metade dos alunos pode assistir a aula em casa, em tempo real, e a outra metade está em sala de aula. Então, isso possibilitou que muitas pessoas que ficaram presas por causa do lockdown, enfim, em seus países, pudessem acompanhar o curso em tempo real. Então, ele dispõe de todas as ferramentas para você fazer uma boa formação. Fora a biblioteca, conexão de internet, campos de convivência, de lazer, enfim, é muito bom estar no campus. Você se sente bem acolhido e você tem todas as ferramentas possíveis para ter sucesso no curso. Ao longo da apresentação, vou falar um pouco mais da minha experiência no campus do Havre. Is okay, Natália? Okay. Thank you. Thank you very much. It was very enriching. I mean, I am native Spanish speaker, so I'm kind of able to understand a little bit, but of course not 100%. So thank you. It was a very enriching insight. I have just something to add, our campus in Paris. Of course, go ahead. Eu esqueci de dizer, enfim, que Le Havre é uma cidade rica historicamente também, e que é uma cidade que ama Oscar Niemeyer, que é um arquiteto famoso brasileiro, e nós temos alguns monumentos de Oscar Niemeyer aqui, só para ressaltar isso. Obrigada. Okay, thank you. So, yeah, this is about our campus in Paris. So in Paris, we are based in the 16th district where the Eiffel Tower is located. So we are in a very nice and very fancy neighborhood in Paris. There's also a commercial center close to it. And actually, it's a very nice walk. If we would like to go, for example, from the school to this commercial center, there's a bridge to cross, and when we cross the bridge, we have a beautiful, amazing view to the Eiffel Tower. So it's just amazing. This is our from about our campus in Oxford and Dublin. And yeah, so that was about the campuses, and now we are going to enter into the subject of our different programs. So we have one undergraduate program, which is the Bachelor in International Management. It's 3 years long, this program, but it's important to know that you can actually apply either in first year or in third year. For instance, if you have done already 2 years in university and you would like to come to France to end your bachelor's degree, so you can apply to the third year if you have already 2 years of undergraduate studies. So in general, this program, as I was saying, is 3 years. So the first year can be either in English or in French. It's you who choose. Of course, you need a language proficiency test, either for one or each other. So this year is core management courses in general. So you have subjects about logistics, marketing, finance, etc. You have one compulsory foreign language. For instance, if you choose English, you can have French as a foreign language because it's very important to speak French in France for the daily life. And if you would like to continue there, it's very important. And then 2 optional foreign languages, for instance, Spanish or another one. Then you prepare for expatriation in the second year, because as you can see here, the second year is abroad. The first year is in Le Havre, so it's the campus in which Isabel, she was doing the focus. She was telling her experience. So the first year is there. Then second year, you go abroad. You maybe remember that I was saying that we have about 200 partner universities abroad. So you will be able to choose from one of those many universities, many opportunities. Or if you wouldn't like to go abroad because you are already abroad in France, you can also stay in the app, and the courses will be 100% in English. At the end of the first year, you have a compulsory internship that will go from 6 to 12 weeks. So don't worry for the internship. We have a service, a department in the school called Career Path, that Isabel, she will share with us her experience later on. But in a few words, it's a department that coaches the students in order for them to feel more confident to apply, to go to the interviews, to update their cover letters, resumes, etc. And finally, the third year, it can be either in Le Havre or in Paris. So it depends. For example, it can be in French, so a focus in commerce international et logistique, or international business in English, or you can also do a work and study track. This is only for the students who have been studying since the very first year,
because in order to do this kind of contract that we say in French, alternance, you need to be in France for at least 1 year. So this kind of apprenticeship or work and study track means that you have a contract with the company and that you go, for instance, 1 week to the school, then 2 weeks to the company, and so on. You are studying and working at the same time. So that was about the bachelor's degree, and now about our different master degree programs. These are the 3 main blocks. So we have a 2-year master degree, which is a master in management. The first year is in Le Havre. So actually Le Havre, it's our main campus for international students. That's why you will see that the first year of the bachelor is there, the first year of this master in management program is there. So this is why. Then you have an optional gap year. And in this optional gap year, you do 2 internships of 6 months. As I was saying, it's optional. So it's up to you if you say, okay, I would like to take advantage of the opportunities that I have thanks to EM Normandie to do internships, to take advantage of this network that they have and like develop more professional experience on my own. So yeah, I didn't explain, but the first year of these courses is core management courses in general, but master degree level. And then the second and final year of this master degree, it's a specialization year. So we have 19 different majors from which you can choose. Some of them are in French and some of them are in English. So for example, you see all these we have here. These are other programs, Master of Science and Master Spécialisé, but they are also choices for the second year of the Master in Management. As we say in French, M2 or M2, they are also choices. For example, you do your core management courses here, first year, and then you can specialize in international events or in financial data, or also one of these 4 that are here. The difference is that these are also in the form of Master of Science, and these are just available when you do the Master in Management. Then, secondly, you have the Master of Science program, and this is a program which is shorter. So it's 15 months long, in which you do 9 months of classes and 6 months of internship. So this program is accredited by Conférence des Grandes Écoles, which is, in a few words, a consortium, recognized institution of private French business school, business and engineering schools. So they are inside this consortium. And when you see that a program has this level and also that a school is member of this, it means that they have good quality and it's a good school and also a good program in terms of academic pedagogy. So in these Master of Science programs, which are taught in English, we have several different. So we have supply chain management, we have international events management, international logistics and port management, which is the current program actually of Isabel. Maybe she can say a word to it afterwards. Then international marketing and business development, also a program in the luxury, and financial data management. So these are the ones that we have. If I will need to choose a field or a field or a subject that is our core subject of studies, that is our strength and differentiators as a school, I will say that it's the logistics field. So supply chain and international logistics, because we have 2 programs in the logistics field in English and 1 in French, and also they are located in Le Havre. So I am not sure if Isabel said this when she was speaking in Portuguese, but Le Havre, it's the first French port. And it's a very European port as well for everything that has to do with logistics, import, export. So that's why it makes complete sense for these programs to be there. And also there are Master Spécialisé, which is kind of the same thing, but these ones are in French. And in the criteria, in the admission criteria, here you need a 4-year bachelor degree, and here you need a 5-year bachelor degree. For the Master in Management, you need a 3-year bachelor degree. So yeah, that's it about the programs. And so this is about the admission process. I will explain how it works, and then Isabel will share her experience as when she was applying. So first of all, you have an online application form,
and in which you fill in your personal information, you upload your documents, etc. And there is an application fee of €50, but thanks to this event that you are attending, if you apply within the 15 days after this event, you can have a waiver of this application fee. Then we evaluate your documents according to the eligibility criteria that I was talking about. It will be actually personally me who will be evaluating the documents. And in case there is some document missing, I will be getting in touch with you. Then when everything is complete, there is a Skype interview in which you explain why you would like to study this program, why you choose EM Normandie, etc. A couple of days after, you receive by email your results, whether you are accepted or not. And if you are accepted, then you will need to pay a deposit in order to join the school. So Isabel, if you would like to add your word about your experience during the admission process. Yes, sure. First of all, I forgot to update you, Natalia, but I switched from port management to supply chain. I think it's important to say because we have this option. Actually, supply chain management and port management, they start together. And on the second semester, we split it. So we have the option to change the course before the second. So as I have backgrounds in public health, I decided to go to the supply chain management to work with the pharmaceutical industrial industry or medical devices industry. So I will explain this to them. But it's interesting to say that you have the option, even after start the course, to change it. For sure, if it's possible, but in my case, it was possible. Ok, então, como eu acabei de explicar, eu mudei para o supply chain porque eu decidi mudar meu foco. É verdade, a Natália falou sobre a localização do Havre, que nós temos o maior porto de container da França, é o maior hub que existe, então tem muita oportunidade na área portuária, mas como o meu background é na área da saúde, eu resolvi ir para a área da indústria farmacêutica. Como eu falei, eu estou mudando de área, eu estou em reorientação profissional, eu sou fisioterapeuta formado no Brasil, tenho mestrado e doutorado em saúde pública, e quando eu vim para a França acompanhar meu marido, eu também não queria desistir da minha carreira e resolvi fazer um redirecionamento. Então, eu já tinha validado meus diplomas aqui na França, mas eu acho que isso não é um problema. Eu acho que se vocês tiverem um diploma de vocês podem enviar a Natália e ela vai dizer se é necessário validar ou não. Mas eu já tinha essa validação, então foi possível entrar direto no Master of Science. A aplicação foi super rápida. Assim que eu pedi informações, a Natália entrou em contato comigo pessoalmente, que é responsável pelos alunos da América Latina. Nós tivemos umas 3 reuniões por vídeo, onde ela tirou todas as minhas dúvidas, assim, é um atendimento super personalizado desde o começo. Isso foi muito bom, assim, para me assegurar, porque quando eu resolvi mudar de carreira, eu fui procurar a melhor escola, eu não queria perder tempo, numa escola que não me desse esse reconhecimento. Então, eu fui procurar a melhor escola e queria estar segura disso. Então, eu tive a sorte de ter uma EM Normandie aqui no Havre, onde eu já estava morando. Então, logo depois que eu apliquei, a resposta foi rápida e eu fiz uma entrevista com uma pessoa da escola, uma responsável de Caen, e logo depois da aprovação, todo o restante da burocracia foi muito, muito rápida. Então, foi uma ótima experiência, não é tão burocrático. Eu já estudei nos Estados Unidos e só para a documentação da escola foi hiper complicada, levou meses, e aqui na EM Normandie não, foi tudo muito mais rápido. Ok, Natalia, you can go on. Thank you. So actually, it will be still your turn, because here we will talk about career path. So just to make a reminder to the students who are watching us,
You remember that I spoke about internships that sometimes are compulsory, sometimes they're optional, but either optional or compulsory, you are always coached by the career path department. They have many tools, and Isabel, she will share her experience with us that how these people have helped her. Ok, para o percurso profissional, a EM ela disponibiliza várias ferramentas que são sensacionais, como coach à sua disposição. Nós tivemos uma sessão de coach obrigatória não, mas que estava na nossa grade de aulas, que foi uma experiência ótima com coach mesmo, são pessoas que a EM contrata, pessoas externas, então foi uma simulação de entrevista e a pessoa diz os seus pontos fracos, o que você precisa melhorar, seus pontos fortes, como é que você deve direcionar uma entrevista. Foi muito interessante. Além disso, eu fiz uma outra sessão de coach por fora, você entra no site, você vê os coaches disponíveis, marca o horário e ele tem uma sessão só com você também. Ou seja, eu fiz 2 sessões, onde ele corrige teu currículo, te dá várias dicas. Os coaches, tem coach que fala francês e inglês, no meu caso eu fiz em francês, mas tem coaches que falam inglês, esse não é um problema. E isso me assegurou muito, me deu muita segurança. Além disso, no próprio serviço intranet estudantil, tem pessoas que corrigem seu LinkedIn, corrigem suas cartas de motivação, corrigem seu CV quantas vezes você quiser. Temos o Job Meetup, que é o evento onde a escola coloca você em conexão com várias empresas. Então, você escolhe a empresa que você está interessado e aplica para essa empresa. E também tem um grande networking de ex-alunos da escola, que ainda mantém contato atualmente com a escola, que já estão empregados, já têm uma carreira, e também podem ajudar os atuais alunos a entrar em determinado métier, determinada empresa. Então, a escola ela dá todas as ferramentas para você entrar no mercado de trabalho. Okay, very interesting. Thank you very much. And finally, finally, we have the services for international students. So, well, Isabel, she was already living in the app, so, well, she didn't got the opportunity to use some of them, but she will talk about the orientation days. So just to make a word on the accommodation and the housing, we have partnership with Cruz. So Cruz is a student residence in France. So we have partnerships with them in Caen and in the app. So you will be able to apply to one of these residences. And on the other hand, we have a platform in which it's completely in English, also in French. And we have customer support. You can put according to your budget, according to the city, if you're going to Le Havre, to Caen, to Paris. And also you can put like how many rooms in case you have a friend coming with you and you would like to share a flat. You can also, for example, do that. You have also visa guidance. So we are in touch with Campus France. So it's actually thanks to Campus France that we are having this space to talk to you. So we will be also supporting you with the visa. And also the administrative procedures upon arrival, like, for example, everything in order to start your life in France, things of day-to-day life that you will be needing, for example, the bank account, registering to the healthcare system, etc. And there is also an airport pickup that we organize for the students. And there is an international student association that organizes a couple of events for the students. Like buddy program and some team building activities, etc. Of course, now due to COVID, it's a little bit complicated, but yes, Isabel told me that she got the opportunity to meet a couple of students from many different countries when she got to go to the orientation days. So if you could please share your experience about the orientation days, what did they tell you, who did you meet, etc.
please. Bem, no Orientation Days, eles mostraram toda a estrutura da escola, todos os serviços disponíveis, tudo que nós falamos agora de percurso de parcours carrière, de até apoio psicológico, de aulas de idioma que estão inclusos na mensalidade. Então, você quer aprofundar tem assim uma infinidade de idiomas que eles fornecem a aula na EM Normandie. E nós tivemos um bom momento, tivemos momentos de jogos, de troca, porque é um ambiente extremamente multicultural, isso é muito interessante, pessoas do mundo inteiro. E houve também, nesse Orientation Days, uma semana onde as pessoas que a gente chama do centro acadêmico, levaram os alunos para conhecer a cidade, fazer um city tour, jogos. Na época, os bares estavam abertos, então fizeram um tour pelos bares, alguns restaurantes. Então, eu infelizmente não pude comparecer essa semana, mas quem foi disse que amou, principalmente quem não conhece a cidade, né? Como eu já moro aqui, também não me interessava muito, porque eu já moro aqui há 3 anos, mas para quem está chegando, não vai se sentir só. Não vai se sentir só e tem a oportunidade de conhecer a cidade, e também existem alguns city tours nas cidades ao redor, para conhecer o Monte Saint-Michel, que é maravilhoso, fica aqui perto, aqui na Normandia, para conhecer vários pontos turísticos que são interessantes aqui da região. Então, são 2 semanas muito proveitosas. Vocês não vão se sentir sozinhos aqui. Very interesting. Thank you. And yeah, with this, we are done. So these are my contact details. You can get in touch with me through this email and Jaime at umnormandie.fr, or my WhatsApp number as well. And there is also Isabel that very kindly, she gave us our email address as well. That's her EM Normandie email address. So if a student would like to talk to her directly as peer-to-peer colleagues, so feel free also to email her. And yes, thank you very much for watching us. Now muito is the time for questions. Yes, muito obrigada. As well, me. And if someone has a question, please feel free to drop it on the chat box. Now I think that the Campus France team will join us, I think, in case there are some questions from the students. Yeah, we have a question about Giovanna. So Natalia, could you explain us a little bit more of difference between Masters of Science and Master Spécialisé? Of course. Yeah, I was very quick on that. Because I don't like to make the presentation too long and then rather focus on like specific questions. So yeah, with pleasure. So the main difference between Master of Science and Master Spécialisé, it's a very good question, because when I was looking for my master's degree to come to France, when I was coming to look, I was seeing that on the websites of the French business schools, and I was like, what's the difference? So I understand. In a nutshell, a Master of Science is taught in English, and Master of Spécialisé is taught in French. So the programs are different. For instance, here you have international events, and you don't have any program, for example, in this field as in Master Spécialisé. But for example, if you are interested to join a program in logistics, you have the opportunity to study either in English or in French, so it's up to you to choose. However, as I was explaining, there is a little eligibility criteria, because for the Master of Science, you need a 4-year bachelor degree, and for Master Spécialisé, you need a 5-year bachelor degree, or you can also have a 4-year bachelor degree with 3 years of professional experience. So it depends on you, on your profile, and in which language you feel more comfortable studying. I mean, as I said, you need, of course, a language proficiency test. So for the French, we ask for B2, and for the English, we ask for IELTS 6, TOEIC 790, or TOEFL IBT 83.
However, if you don't have either the French or the English because of COVID and language centers are closed and blah, 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 we have implemented an English and French online test with us. It has a cost of 50 euros and you can pass it internally, and that will enable you to replace one of these exams in order to go ahead with the application process. So, thank you. Essa agora é para a Isabelle. Então, a Giovana está perguntando, né, como que você escolheu a EM Normandie, se você gosta de morar na cidade. So the question is for me or... yeah, for Isabel. This one is for Isabel, sorry. Yeah. Eu estou vendo aqui também um comentário da Amanda, que legal sua formação. A minha formação é sensacional. Eu também estou muito feliz com a minha formação anterior e atual. E Giovana, por que eu escolhi a EM Normandie? Quando eu decidi mudar de carreira, eu fui procurar a universidade renomada aqui na França. E eu vi que a EM Normandie aparecia sempre nos rankings de melhores instituições da França. E esse ano, se eu não me engano, a universidade, a escola, completou 150 anos. Então, é uma escola muito tradicional aqui. E eu também ouvia falar, por amigos que já trabalham aqui, que é muito renomado. Então, quando alguma empresa vê que você estudou na EM Normandie, eles te dão mais credibilidade, digamos assim. E eu adoro morar aqui no Havre, é uma cidade que é portuária, universitária, fica perto de Paris, então é muito prático para a gente que vai viajar para o Brasil, pega o carro ou o trem, 2 horas, está em Paris. E a cidade, ela é maravilhosa, rica historicamente, é uma cidade que foi destruída na Segunda Guerra, mas foi toda reconstruída depois. Como eu falei, é uma cidade que ama Oscar Niemeyer, a gente se sente muito acolhida aqui, eles gostam muito dos brasileiros, assim, eu fui hiper bem recebida aqui, não tenho nada a reclamar, eu super recomendo o Havre. So, thank you, Isabel. The next one's for Natalia. So, Larissa is asking about scholarships. So, what kind of scholarships do you have for the foreign students? Yeah, very good question. So we have early bird scholarship for early applicants, of course. So right now, we are already in April. It's a little bit late for the early bird scholarship for the September 21 intake. However, if you would like to apply, depending on your project, if you would like to apply for the intake of September 22, for instance, if you apply in between September 22, 21 and December 21, this is considered as an early application. So, for example, if you want to come for September 2022, the applications start 1 year before, September 1 year before. So if you apply in this year between September and December, you can be sure of getting this early bird scholarship, which is 1,000 euro reduction on tuition fees. And yeah, we have sometimes other kind of scholarships like achievement scholarship if you are a very good student. So this is 1,200 euros to be reduced from tuition fees, and diversity scholarship, which is for the first student of a certain nationality who confirms, like for example, the first Brazilian student or the first Mexican student who gets registered for the school year, he or she gets this diversity scholarship and is 1,000 euros as well. I would like to clarify that the scholarships, unfortunately, they cannot be mixed together, but yeah, we have different opportunities. For the moment, the one that is sure for next year is early bird scholarship, and the rest of the other ones, we, every year we need to evaluate, of course, the budget for scholarships. So this can be confirmed in September of this year. E só um adendo para a Larissa, se você também tem opção de outras bolsas de estudo, no site do Campus França a gente tem o catálogo Campus Books, pode ser que existam outras bolsas que podem servir também para as formações da EM Normandie. So the next question is from Amanda, so it's for Natalia also. So she's demanding to talk about the fees, so can you talk about the fees, about the formation? Of course.
Very important, yes. So the Master in Management, which is a 2-year program, it's 11,000 per year. And the Master of Science or Master Spécialisé, just as a reminder, they are 15 months long, and the tuition fees for this is between 12,500 and 13,500. It depends on the program, like mainly the ones that cost 13,500 are the ones based in Paris. So yeah, it's a budget a little bit elevated, but it's good to know that besides, for example, the early bird scholarship, you can also pay your tuition fees within 10 monthly installments without any extra charge. So for example, let's say that you apply now. Once you are accepted, I say that you need to pay a deposit. This deposit is of 2,500 euros. So if you choose a specialization that it's a Master of Science program that is 12,500, you will pay the deposit after your application, after you are accepted, and then the remaining due to pay will be 10,000. Okay, and this 10,000, the first payment, if you start this year, of course, the first payment will be in October. So starting in October, you have 10 months to complete the payment of your tuition fee. So that gives you more flexibility to you and maybe to your family to organize for the payments. Great. So we have one more question from Michael. He's saying he's 39 years old and he's asking if there's a limit of age to apply for the master's degree in France. Okay, so for the Master in Management, there is an age limit. It's like 28 to 29 maximum, only in the Master in Management, okay? However, on the other side, for the Master of Science or the Master Spécialisé, there is no age limit at all. So you say that he's 38, 39, so I mean, this person can apply to either to Master of Science or Master Spécialisé. Então, Michael, né, você tem esse limite para um dos cursos apenas. Eu posso só adicionar uma informação. Michael, eu tenho 36 anos, eu sou a mais velha da minha turma, mas é sempre bom interagir. A média de idade é mais ou menos... Eu faço Master of Science, porque na minha turma existem pessoas que estão fazendo Master of Science e o Master Management. So, algumas disciplinas a gente faz juntos, mas a tese é diferente, a gente tem um peso maior para escrever nossa monografia, então tem umas diferenças, mas eu acho muito interessante essa troca, essa diferença de idade. Eu não sinto nem tenho nenhum problema. So the next one's from Leticia. She's asking if it's important to have a previous professional experience to apply to the master's degree, or a person that achieved the license level, it's okay too. So if I understand well, this person has a licence, like a 3-year bachelor degree? Yeah, but she's asking if it's important to the process having a previous professional experience, like for entering the master's degree. Yeah, no, so it's not compulsory. Of course, it is always an added value as a candidate, but it's not compulsory to have professional experience. Master in Management, you need a 3-year bachelor degree. Master of Science, a 4-year bachelor degree. No professional experience required. And for the Master Spécialisé, you need a 5-year bachelor degree. Or if you don't have a 5-year, here it's the only case in which you will need professional experience. If you have a 4-year bachelor degree, you need 3 years of professional experience. This only applies for the Master Spécialisé. On these two, no professional experience required.
Okay, thank you. So I think it's the last one we have here. It's also from Leticia. She's asking about the internship. Is it possible to do internships during the master's degree or the other formations of the school? So, for example, here in the Master of Science, as I said, it's a 15-month program. So it's 9 months of classes and then 6 months of internship. So you wouldn't be able to do the internship at the same time you study. I don't know how is in Brazil, but for example, in Mexico, many students, when I was doing, for instance, my bachelor degree, we were having the classes at the evening, night, and me and my classmates used to be working, doing our internships during the day, and then in the evening we used to go to the school. So I don't know if it's like that in Brazil, and maybe it's why you have this question, but in France it's different. So you are like a full-time student, like you have classes from 9 to 5. Isabel will be able to talk more about the schedule, and I will like for her to give a word on that. But yeah, you have classes like every day from 9 to 5, or sometimes only the afternoons. So yeah, I mean, in a few words, you're a full-time student, so you wouldn't have the time to work at the same time. However, after the 9 months of classes, you have the 6 months of internship, where there you are full free to do your internship during the day, to go in a normal business hours from 9 to 5 or to 6, something like that, okay? So yeah, that is in the Master of Science, and in the Master in Management is the same thing. So after you finish the first year, you have an optional internship, and in the second year, you have the same 6-month internship compulsory as in these programs to validate your master's degree. So Isabel, just if you could, talk briefly about the schedule. How is it in the classes? You have classes every day, or how is it? Sim. É bastante complicado estagiar durante a formação do Master of Science. As aulas são diárias, é muita apresentação, muito trabalho, prova, então é bastante complicado. Eu tenho até um colega libanês que tentou trabalhar no restaurante, fazer um trabalho aqui, outro ali, mas ele não aguentou. Enfim, depende de cada um, mas assim, é muito puxada a carga horária. Então, o nosso estágio deve ser focado após os 9 meses de formação. Eu vi que a Letícia perguntou mais ou menos o valor do estágio remunerado. Aqui na França, aqui no Havre, para o nosso nível de formação, se você for fazer um master, a média de salário é 1.200 euros. Né? Existe um salário mínimo para estagiário, que acho que é na base de 600 euros, mas pelo que eu vi, é mais direcionado para quem faz curso técnico, profissionalizante. Para nível de master, o mínimo aqui é 1.200 euros por mês. Os estágios geralmente têm uma duração de 4 a 6 meses. É isso. Ok, thank you. Eu posso só, antes da gente terminar, acho que acabamos as perguntas, mas eu queria aproveitar que a gente tem uns minutinhos, Isabelle, para te perguntar como é que foi essa transição de carreira, essa decisão, porque tem muita gente que vem para o Campus France querendo fazer uma transição de carreira, mas que tem medo por conta da idade, tem medo por fazer isso em outro país. Será que você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Claro que posso sim. Como eu falei antes, eu sou fisioterapeuta no Brasil. Antes de vir para a França, eu morei 2 anos no Oriente Médio também. Lá eu pude trabalhar como fisioterapeuta, mas quando eu cheguei aqui, não foi possível validar meu diploma. Eles só aceitam a formação francesa ou de qualquer outro país da União Europeia. Então, eu teria que fazer a formação de novo, ou tentar por Portugal a validação do meu diploma, que duraria 3 anos, e é isso. Então, eu tinha como opção ou desistir da minha carreira, ou tentar redirecionar a minha carreira e fazer um link com a saúde e outra área. Isso não foi fácil, não foi uma decisão fácil, mas, de certa forma, eu estava um pouco cansada da minha área. Então, não foi impossível pensar numa reconversão profissional, mas quando eu já tinha terminado meu doutorado, eu pensei, meu Deus, eu vou deixar tudo
para seguir outra carreira? Mas, na verdade, eu vi que não, as minhas experiências vão continuar sendo minhas, eu vou poder, quando eu encontrar um trabalho ou um estágio, eu vou poder ainda usar minhas experiências e aprender novas coisas. Então, eu procurei o Pôle Emploi aqui na França, que é um centro de redirecionamento que ajuda as pessoas a procurar emprego, se eu puder traduzir assim. E o Pôle Emploi me ofereceu um bilan de compétences, um teste vocacional, digamos assim, para eu ver se eu encontrava uma área que pudesse me satisfazer. Então, e tudo isso foi de graça. Eu fiz durante o primeiro lockdown, esse bilan de competência. Foi um mês que eu fiz essa formação com um escritório de Rouen. Foi uma pessoa de RH que fez todo o teste comigo. Eu já estava um pouco inclinada para a logística, porque é uma área que tem muito emprego aqui no Havre, é a área que meu pai trabalha, então já estava um pouco inclinada para a logística. E como a logística foi um dos resultados do meu bilhão de competências, eu pensei, não, então vamos por essa área. Aí eu pensei, eu posso fazer um link entre a saúde e a logística, eu posso trabalhar na indústria farmacêutica, eu posso trabalhar no transporte de equipamentos hospitalares, eu posso fazer muita coisa. Então, eu procurei fazer esse link entre o supply chain e a logística e a saúde. Foi aí que depois desse bilhão de competência que eu fiz, eu fui pesquisar a instituição que seria melhor, assim, que poderia me dar em um curto tempo, uma excelente formação. E foi o caso da EM, porque como eu entrei no Master of Science, outra coisa importante, o mestrado aqui é completamente diferente do mestrado no Brasil que eu fiz. O mestrado do Brasil foi mais focado em pesquisa. E aqui não, eu me senti como numa especialização. Eu adquiri uma nova profissão em 9 meses, porque eles vão dar base da logística do supply chain, o que é a logística, até a parte mais complexa. Por isso que é tão carregado o programa. Mas eu não perdi tempo, foi uma coisa que me agregou uma nova profissão. Isso vale a pena ressaltar, porque as pessoas têm medo de mudar de carreira, ou vou fazer 5 anos de universidade de novo. Não. Eu fiz esse Master of Science e me sinto plenamente capaz de trabalhar no outro métier e continuar minha carreira. Não abandonei minha carreira, eu vou continuar minha carreira. Então, não tenho medo de fazer reconversão profissional. A França, ele dá todas as ferramentas para você. Nesse meu bilhão de competências foi em francês, então falar um pouco de francês ajuda, claro. E é isso, eu estou super feliz, não é uma decisão fácil, como eu falei, mas enfim, eu consegui me encontrar, e eu encorajo a quem quer mudar de carreira. Eu tenho 36 anos, tenho uma filha, e estou conseguindo, então, se eu conseguir, qualquer um pode. Legal, obrigada. Vou aproveitar aqui que chegou mais uma última pergunta da Camila. Como vocês veem a entrada no mercado de trabalho após o Master? Eu acho que talvez vocês duas possam falar, Natália? She's asking about... Sim, eu posso começar. Sorry, she's asking about finding jobs after the master program. Okay, yeah. So one thing that is very important to know if we have this professional project about staying in France and look for a job in France is to look if, for example, if you choose a Master of Science, to look if the program is accredited by Conférence des Grandes Écoles. Why? Because once you are done with your master's degree, you can ask for a permit that is a stay back in France for 1 year. This is called in French Autorisation Provisoire de Séjour, so it's APS. And these APAs, as I was saying, enables you to stay for 1 year to look for a job related to your studies, and then when you find the company, the employer needs to be okay in sponsoring the visa for the change of status. So I consider that
looking for that seal of accreditation in Conférence Grande École, it's something very important when selecting the program if our project is to stay in France. Because when we are a student and just to look for a job right afterwards, I mean, in the following months before our student visa expires, it's a little bit complicated. So, for instance, when I was a student in France a couple of years ago, I was very thankful of this opportunity because, of course, it took me a couple of months to find a job. But this APS permit enabled me to be calm and to take my time to apply for the jobs. And also one thing is that it enables you to work part-time, to have a little like student part-time job. In my case, I was working, for example, in a clothes store. So I was working 5 hours per day, during 5 days a week. So that enabled me to have, for instance, enough time on the other side to make my job applications on supply chain, for instance, because that's what I study. So yeah, I don't know if that answers your question. I hope. Isabel, você quer comentar pouco a sua percepção? Sim, como a carga de aula é muito puxada, eu também não apliquei muito para estágios. Eu fiz uma aplicação para o West Pharma, que é a área que eu quero bem direcionar, que é a farmacêutica, estou esperando a resposta. E vou continuar minhas aplicações. Eu não fiz muitas aplicações, então, assim, o momento não é muito favorável, eu tenho que dizer. O momento de Covid, muitas empresas fechando, não tanto fechando, mas em teletrabalho. Então, o momento agora é um pouco mais delicado, mas ainda existem muitas ofertas. O Job Meetup trouxe muitas empresas que estão abertas, né? Não sei se comparação a antes, mas passado esse período de confinamento, de lockdown, com certeza as oportunidades vão aumentar. Eu vejo muito positivamente, assim, a oportunidade de trabalho aqui após o master, ela é grande, mas a gente tem que levar em consideração o contexto atual do Covid, claro. Não sei se a gente já pode ir se encaminhando para o encerramento. Thaís, o que você acha? Acredito que sim. We don't have more questions, so I'm very grateful to have you here to present this opportunity for the Brazilian student, this amazing opportunity. So we have your contact here for them to contact you. So thank you so much. And we're closing this business week here in Campus France. So thank you so much. Thank you, Natalia. Thank you, Isabel. Obrigada, e eu quero me colocar à disposição. Se alguém vier para o Havre e quiser ajuda, pode entrar em contato comigo, que eu terei o maior prazer de ajudar. Thank you very much to Campus France Brazil for this opportunity. I am very thankful for having this space. And yes, I think that I would like to add something very important. So maybe there are some students who have heard about the EFO scholarship. So we are a school that we know how important and how great it is to obtain the EFO scholarship. So if you guys have obtained a merit prize, a merit award after your bachelor degree, feel free to get in touch with me to let me know about your background, about your grades, and I will be glad to help you in order to see if you could be potentially eligible for this great scholarship. And also the Campus France team, if they have some candidates, feel free to let me know. Okay. Obrigada, Isabelle. Opa, pode falar. Eu vou pedir só para compartilharem meu e-mail, que eu não sei se está na apresentação ou nos comments, meu contato de e-mail. Você consegue mandar aqui para o private chat? Está no private chat, eu vou enviar aqui, novamente. Pronto. Tá ótimo, obrigada. Eu vou mostrar aqui mais uma vez nos comentários, tá? E vou colocar um banner na tela. Pronto. Great.
Vamos deixar um tempinho aqui para o pessoal anotar. Muito obrigada, Isabelle, pela participação, pela sua colaboração. Thank you, Natalia, for accepting our invitation. My pleasure. Eu que agradeço. Obrigada a todo mundo aos comentários. Boa tarde e muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Até a próxima.